So tell us about the team. New coach, some new players here. What do you feel like is the feeling around the team right now? Хорошие эмоции. На самом деле очень соскучился по ребятам. Крутая энергия в раздевалке. И еще, конечно, рано о чем-то говорить, но пока один позитив виден в команде. There's good energy in the locker room. He's really missed the guys, and honestly, it's all just positive outlook on everything. So he's really happy to be back. We didn't get a chance to talk to you after the Washington game. Can you just tell us how you felt about all of that? What happened in that game that you were injured? What the Rangers did in the game, in the next game, and kind of everything that came after that. На самом деле, у меня была небольшая травма, когда я на самом деле не ударился головой и повредил немножко другую часть тела, когда все на меня навалились. Переводи, я потом доскажу. Basically, he didn't really injure his head when everybody fell on top of him. It was a different part of the body. А то, что сделала команда после, на самом деле, до слез приятно, и в тот момент понял, что ради этой команды я готов на гораздо большее, чем думал. So the gesture that the team made after the situation really made him appreciate the team, and he realizes that this is a team that he would want to do everything he can for. How frightening was it? Your helmet is off. This man weighs a lot more than you. But he's a lot heavier than you, and it must have been terrifying. Переведи, пожалуйста. Хорошо. Какие были эмоции? То есть у тебя слетел шлем, на тебе лежит мужик, который весит больше, чем ты. Вот. Я что-то не совсем понял вопрос. Можешь еще раз? So the question was, what was going through his mind when the helmet was... Что у тебя было в голове, когда на тебе лежал огромный этот чувак, а у тебя на голове нет шлема? Обычный, я не знаю, в таких, наверное, моментах эмоциональные люди точно, но, наверное, каждый игрок не думает, есть на нем шлем или нет, поэтому там уже были эмоции, хотелось немножко ответить, и поэтому начал вылазить, чтобы ответить, и получил травму. Надо было лежать спокойно. So you're saying really any player would get emotional in such a situation where you're not really thinking about if you have a helmet or not. What you really want to do is just get out and just start fighting back in some way. And that's when he was injured. So the best choice would have probably been to just stay down and keep playing. Artemi, later this season, the Olympics, players are going back to the Olympics. Have you heard anything if you're on the list to go for Russia? Have you heard from anybody? And would you go? Я пока ничего не слышал. Вот. Насколько я знаю, официального листа нет, но я, честно, наверное, если бы у меня уже был в листе, я бы, наверное, знал. С удовольствием, конечно, приму участие за сборную страны. Большое событие для хоккея, для мира, вообще Олимпийские игры, поэтому не может идти речь, чтобы я не поехал, я, конечно, хочу. So he hasn't really heard anything as of yet. He doesn't know if there is an official list for the Olympic Games, but he would be more than happy to. It's a great honor to play for the team, and it's a big event, the Olympic Games. This could be your third season potentially playing with Ryan Strome. We've talked before about the chemistry that you guys have together, but is your preference to continue playing with him? Do you feel like you guys have formed something where you'll be at your best if you're playing with him? Я думаю, конечно, мы показываем на данный момент между нами хорошую связку. И, в принципе, наверное, мы большую часть играем вместе, поэтому сложно сказать, было бы с кем-то лучше или хуже, но хотя пробовали тоже с другими играть, у нас очень хорошее взаимопонимание, и мы хорошо общаемся за пределами льда тоже. So he says that they make a great pair, they're a great team together, and they have really tried playing with other teammates, and
you can't really say it's better or worse, but he definitely has a good, definitely plays well together with him, and they have a good dynamic on and off the ice. Would it be interesting for you to see if you played with Mika? Would that be fun, you think? Конечно, в любом Мика отличный игрок, просто он больше любит играть с правильным, поэтому. Of course, Mika's a good player, but he does like playing more with the riders. So. There was a report about you talking about the captaincy, how if they named a captain, you don't feel comfortable in that role, you don't want that role, and that's fine. Do you think this team needs a captain? And is there something was that something that was missing? Про капитанство ты вроде бы сказал, что ты не готов для этой роли, это вот не для тебя. И считаешь ли ты, что команде вообще, нужен ли команде вообще капитан? Да, я сказал, что не сказал, что эта роль не для меня, но я сказал, что есть гораздо лучшие кандидаты, а я здесь, чтобы закрыть какую-то часть. Вот. Соответственно, если мы хотим выиграть кубок, должен каждый думать о команде, а не о своих моментах, там, чтобы выглядеть на фотографии круто или просто гордиться, что у меня есть буква К. Нужно думать и каждый свои плюсы вносить в команду. So he says, obviously there are better candidates for being captain. He just wants to do his part for the team. Obviously, having a C on your sleeve it looks really nice in pictures, but that shouldn't be the priority. The priority is filling in that crucial role that he plays in the team. But do you think the Rangers need a captain? Is that important for a team, do you believe? На самом деле сложно ответить, я не принимаю такие решения, поэтому не буду преждевременно говорить. Honestly, it's difficult to say because he's not the one making these decisions, like such decisions of such a high caliber. Are there ways that you try? That's smart. The ultimate side. You're getting good at that. Yeah. Can't say it's above the pay grade. Are there ways that you do feel like that teammates look up to you, or that you are a leader in some ways, even if you're not going to be outspoken? Are there ways that you try to lead? Ты, в общем, считаешь, что ты выступаешь такого рода лидером в команде? Вот даже если ты не капитан, то есть какая-то поддержка остальной команде, лидерства? Я думаю, что в целом, конечно, ребята смотрят на меня, к сожалению, потому что я уже почти 30-летний. Переводи, чтобы потом я дальше продолжил. Да. So he says that the guys obviously do look up to him because unfortunately he is almost 30 years old. И поэтому, конечно же, стараюсь там как-то помогать, но на самом деле, наверное, поскольку я не совсем хорошо разговариваю по-английски, просто стараюсь своим примером кем-то показывать. Но с другой стороны, я просто делаю то, что я делаю, как тренируюсь, так и тренируюсь, и в принципе, если у меня есть результат, я думаю, ребята тогда смотрят. Obviously he tries to help as much as he can, but he doesn't speak English that well, so it's not always, his meaning's not always transferred directly, but he does try to support the team as much as he can. What are your thoughts on the Pavel trade? Конечно, немножко подрастроился, потому что мы с ним хорошо общались за пределами льда тоже. Но это часть всех процессов в НХЛ, поэтому, к сожалению, так происходит. Так было и со мной в какой-то момент. Надеюсь, ему все нравится и все будет отлично. I'm obviously a little disappointed because we did have a good dynamic, and these things happen in the league. Players get transferred. The same thing happened with me. So I hope he's having a good time. Everything's going well for him. Last one, guys. Do your feelings on what this team can do this year, is it different than what it was going into last year or the year before? Do the changes make you believe that this team is capable of something pretty big?
Так, я понял. I understand, but from make sure. Вы прошли какие-то перемены в команде, да, какие-то изменения были. Считаешь ли ты, что команда способна достичь каких-то больших целей? Конечно, команда и в том году могла достичь плей-оффа. В принципе, у нас отличная команда, отличная организация, и 100%, конечно же, усилились в этом году. У нас новый тренер, поэтому надеюсь, что все будет хорошо, и уверен, что все будет хорошо. We definitely even could have reached the playoffs last year. We have a good team. We have a good, well-organized, and now the team's even stronger with the new coach. So he thinks going forward, there's just a positive outlook on everything.